Hello good people, good to see you once again. Leo nataka nikupeka formula ka simple, easy to follow na nika effective. Kenye kanaweza kukusaidia ukikafuata from A to Z, kataweza kukusaidia usave up to 66,700. Na by the way nika simple. Alright? But before we do that, as always, take 1 second. Hapo hivyo chini kuna ka button on your right, kuna ka button kameandikwa subscribe. Kako in black. Just hit it kindly. Alright? Then hapo hivyo chini on your left kuna kengine kamechorwa ka mkono just like this. Kaguze tu namna hiyo. Alright? I know you're asking Joseph, na mbona nikiignore ni watch tu bila kufanya hivyo? What's the importance? Unajua importance ni nini? Nikiupload video nyingine poa na zingine in future utakuwa unajulishwa. So hautawahi miss video yote. That's the importance. Alright? So let's get into this simple and effective formula. Unaweza fanya aje? Very simple. Unaona venye mwaka inakuanga na 365 days. Kila mtu anajua mwaka inakuanga na 365 days. Alright? Kwa mfano hii video na record date 2 on January 2023. Jana ilikuwa date 1. So challenge ni simple. Kama jana ilikuwa date 1, save 1 shilling. Kama leo ni date 2 January, save 2 shillings. Alright? Kama uko siku ya mwisho ya hii mwaka ya December which is 365, save 365 shillings. Hivyo ndo unafanya. Okay, kuna kitu moja uta realize. The way siku zinaenda zikiongezeka, the more challenge inaenda ikiwa ngumu. So hiyo make it, unafaa tu make it simple. How have I made it simple? Unachukua hiyo ka template imeandikwa tu vizuri. Kama ni January iko na that 1 days. Kama ni hiyo nyingine zote nimezipanga vizuri up to the last day 365 days. Hivi ndio mtu anafanyanga. Kwa mfano let's say leo umepata shilingi 60, alright, out of nowhere. Unaenda tu mahali kuna day 60, una tick day 60, unaweka 60 yako kwa savings yako ya mshwari. Alright? Kesho umepata shilingi 80. Unaenda tu mahali kuna 80, 80 iko hapa. Maybe 80 utaipata hapo hivyo maybe mwezi wa 3 hapo hivyo. Enda kwa hiyo 80, tick that 80, weka 80 bob yako. Maybe umeenda umebarikiwa kidogo umepata I have my 365 days. Enda siku ya mwisho ya December. Tick hiyo siku ya mwisho, unajua God is great. Hiyo siku nishai capture. Unakakaa tena unapata 250. Enda mahali kuna 250. Tick hiyo 250. Weka 250 yako. Okay? Kwa mfano unaweza pata hii Januari haitakuwa ngumu sana kwa sababu jana unafaa save 1 shillings. Leo ni date 2 unafaa save shilingi 2. Date ya mwisho ya hii Januari unafaa save shilingi 31. Sio hiyo unaweza ngangana na uweke tu mara moja hapo hivyo, si unaelewa venye kunaendanga hapo hivyo. So hiyo ni simple formula venye unaweza enda to different steps venye unaweza tick that. So by the time tunaenda kumalizia mwaka utaona wow umeweka tick almost kila mahali tick. You get the point? Ama unaweza decide kuanza opposite. Once January au once December ukikuja chini. So yani kuna tu njia mingi za kuapproach hii issue. And by the way let me tell you one secret. Unaweza kuwa labda hauna pesa mob, maybe wewe umeajiriwa hapo hivyo kibarua unapata nini? Why don't you use this challenge? And it can actually be very effective. And by the time watu wanasema, "Oh, happy new year 2024." Because let me tell you one thing, itafika tu mkiwa hapa hivi. Utakuwa na do zako. Okay, fine. I know you asking, okay, sasa nitatengeneza hiyo template ndio niweze kuifuata na vitu kama hizo. Usijali. As good Joseph as always nimekutengenezea hiyo template. That template is already ready and you can get it from me. How do you get it? My number nitaipin hapo hivyo kwa the comment section, nitaipin hapo hivyo, unitext kwa WhatsApp. I send you the template and utaenda tu we print, ni 1 page tu, we print, no is it 1 page 2 pages, yeah, we print uweke hapo. So ukipata do zako unaitik, ukipata unaitik. To get that template it's only 120 shillings. You get it from me and by the way we get started. You know why? Ako ka simple formula ni ka simple kwa sababu unapatanga siku hazifanani. Maybe less hata haujaajiriwa, wewe ni mtu wa kibarua. Maybe unapata leo umekosa, kesho upate, hiyo siku nyingine upate hivyo. So you keep on mixing up these days, Siku yenye umepata unatick, siku yenye umekosa unawachana nayo, siku nyingine ukipata unatick. So you continuously doing that and let me tell you one secret. At the end of the day you will get something out of it. That's how we grow wealth, that's how we raise capital and then we can be able to invest that money. And by the time the year inaisha utakuwa unasema, wow, now let me go and break my piggy bank. I get what I've been saving throughout the year. And guess what? If you follow this procedure from day 1 to the last day, rest assured you'll have your over 66,700. But you can do your math hapo hivyo haraka ujue utakuwa umesave. But I can assure you it's over 66,000. That's the reality and that's a fact. So bonus tumie hiyo ka formula. Because ukisema ati utakuwa na save kila siku shilingi 300 kila siku, utaumia sana. You get the point? Maybe you don't have the money, utaumia sana. Just stick to that flow, just move with the flow pole hadi ifike to a point whereby you can be able to say like, fine, maybe this week has managed to save any day 300. Perhaps God willing next week you'll be great and you'll be able to get that amount of money. Let's say leo umepata 1,000, alright?
because kuna watu wananijua nataka kusave 2k leo, nimepata 2k, naweza fanya aje? Chukua hiyo 2k, unaweza decide kuidivide, maybe unaweza divide in terms of 250 and usave kwa 250, we divide 230, 231, 241, 250, 360, 360, just divide it, distribute it among the days, and then you realize like today you've managed to capture over 10 days in this specific year, and guess what you'll feel satisfaction, you'll feel great. And then let me tell you one secret, don't talk much about that savings. Jiwekee kwa siri yako na unyamaze. One formula of succeeding in life, don't talk a lot, just keep quiet, do that thing and unyamaze. Maybe you're married out there, hata unaweza sema now I won't even tell my wife I'm doing this, I won't even tell my husband I'm doing this, and then but don't do it in the name of unamdanganya. Hapana, do it in the name of I want to surprise this dude at the end of the year, I want to surprise this lady at the end of the year, or I just want to surprise myself. You are a single person, just like Joseph. All right, so you go ahead and do it. So it's good to make sure that you follow that procedure, and at the end of the day you can manage to be somewhere, even though pesa was inaraisiwa. Because let me tell you one secret, it's all about sacrifice, it's all about dedication na kitu kama hiyo. All right, so perhaps you're with me up to this particular point and umesahau kusubscribe, kindly for favor hit your subscription button. It's free, it's fast, doesn't cost you anything. People watching, like this video, you know the importance, just like I said, you get notified when I upload a new video, and also you rest assured that you get good news from the Good Joseph channel. All right, for now, what can I say apart from, if you would like any other booklets apart from this template, I have them. Business ideas, business plans, boss circles, treasury bills, blah blah blah, I have them ready for you. It's only 220 bob. Isipokuwa tu hii template ndio nimesema ni 120. You can grab it, and then my number nitaacha kwa description of this video, na pia nitaipin hapo hivyo kwa comments, so you can get me, talk to me on the WhatsApp. I send you the copies that you want, and then we talk business, because this is the 2023 and we're gonna do something through God who strengthens us. That's what the Bible says. What can I say apart from that? It's a goodbye and thank you